Tunaendelea na biochemistry na kwenye hichi kipindi tunaenda kuangalia waxes. Kwenye vipindi vilivyopita tumeangalia kuhusu triglyceride na tumeangalia vitu mbalimbali kuhusu properties, function na vitu mbalimbali kuhusu triglyceride. Kwa hiyo siwezi nikarudia vyote, na kama utataka utaenda tu kurudia mwenyewe. Kwa hiyo mimi naendelea na waxes, kwamba these are esters of fatty acids and long chain alcohol higher than glycerol. Kwa hiyo fatty acids, glycerol ina carbon 3, lakini kwenye waxes tunakuwa na fatty acids pamoja na pombe ambazo zinakuwa zina chain kubwa, sio tu carbon 3 kama glycerol. So they are not easily hydrolyzed as triglycerides. They are easily melted solids that are widely distributed in nature and they are found in both plant and animal. Kwa hiyo hizi zina melt kwa urahisi, kama ambavyo naifahamu nta. Ni kweli zinapatikana kama solid kwenye room temperature. Kwenye room temperature they are solids, lakini zina melt kwa urahisi tu, kama ambavyo nta inatengenezwa mishumaa na inatengenezwa vitu mbalimbali, kutoka kama mshumaa unaweza kwa melt tu kwa urahisi. So they are not easily hydrolyzed as triglycerides or fat, and for this reason they are used as protective coating. Kwa hiyo hizi hapa hauwezi ukazi hydrolyze kwa urahisi kama ambavyo na hydrolyze fat. Kwa sababu hiyo sasa zinatumika kama ni protective coating. Zinatumika kama protective coating kwa sababu gani? You can't hydrolyze them easily. So about the functions of waxes. In a plant, wax form a cuticle over the surface of leaf which protect excess loss of water by transpiration. Kwa hiyo kwenye mimea hii waxes zinakuwa zinatengeneza layer pale juu ya majani ili kuprotect mmea usipate water loss, usipoteze maji mengi by transpiration. Lakini pia the cuticle also prevent inhibition by pathogens. Kwa hiyo cuticle pia inazuia mmea usiingiliwe na wadudu. Pathogens ni kama wadudu. Lakini kwenye animal, waxes found in hair and skin help to make them soft and pliable. Bee waxes, yani ile nta nyuki, are used to manufacture honey. Bee waxes, they are used to manufacture honey. Lakini ya nne, waxes are used as protective coating over the surface of different parts of organism. Kwa hiyo hii inaweza kuwa ni kama similar to ile pale, lakini ni function nyingine. Now from there tunaweza kwenda kwenye commercial uses of wax. Commercial uses of waxes. Kwenye commercial uses of waxes, they are used in making candles, mishumaa, used in making dissecting dishes, na pia they are used in making shoe soles, yani kwenye sole za viatu. So this lecture is very short, and let me meet in the next lecture where tuta discuss habari za compound lipids. Hapo waxes hicho ni kipindi kifupi tu. Tutaangalia compound lipids kwenye kipindi kijacho, na tutaangalia hizi zote phospholipid, glycolipid pamoja na lipoprotein kwenye lecture moja ambayo ndio inayofuata. Subscribe channel, join my Telegram group, ask any question in the comment. Chochote unachokitaka, yani ukitaka niwe na ongea Kiingereza tu, ukitaka chochote, lakini I'm very sorry sina hizi notes kwenye soft copy. Kwa hiyo bado hata hivyo typing cost is high. Typing one page is ni 1000. Kwa hiyo typing cost is high. Kama kuna any anaweza kujitokeza akashare typing cost ili nikitype yeye nimpe free, sawa. Lakini if there is no anybody, you may use them in picture format. So join my Telegram group for more updates, share the video and subscribe the channel for more updates. Thank you, and I wish you nice studies.